35. Bereo 33 ho ya ho 35. Faith Tumelo trusts God e tshepa Modimo to do ho etsa miracles. mehlolo. Faith Tumelo trusts God e tshepa Modimo to do ho etsa miracles. mehlolo. Look at your neighbor and say, neighbor. Sheba moisano wa hao moisane. Faith Tumelo trusts God e tshepa Modimo to do miracles. ho etsa mehlolo. Numbers 13, verse 26. Now they departed and came to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take position, for we are well able to overcome it. Sibonga izulu. Faith Tumelo trusts God e tshepa Modimo to do miracles. ho etsa mehlolo. If I'm able to cook pap Haebe ke kgona ho pheha papa and braai wors, ke bese le voroso, I don't need miracle ha ke hloke mohlolo to do that, ho etsa se, because it's within my means and my abilities hobane ke ntho e leng hore e teng bokgoning ba ka le matleng a ka to do that. ho etsa se. It's only where things seems impossible, Ke ha fela moo dintho di bonahalang di sa kgonahale teng, having no means, moo ke senang bokgoni ho hang, then I will need heaven's intervention. jwale he ke tla hloka hore lehodimo le kene. And when God intervenes, Mme ha Modimo a kena, I move out of the way. nna ke a sutha So I can say, this is God's doing, hore ke tle ke tsebe hore sena ke ketso ya Modimo, not mine. ha se ketso ya ka. God had promised the children of Israel Modimo na tshepisitse bana ba Israele Canaan. Kanana. From the very first time when he called out the father of faith, which is Abraham. Ho tloha kgetlo la pele ya bitsa ntate wa tumelo e leng Abraham, Hore ho na le mo a tlamisang teng. that he is going to take him somewhere. Then Abraham jwetsa ba re, before you get there, Then he told him, pelo ya mo, before you get there, pelo ya mo, I will take your children to slavery. ke tla nka bana ba hao ke ba ise kgolehong. But after 400 years, Empa ka mora dilemo tse makgolo a mane, I will remember them. ke tla ba hopola. Look how God mapped out your destination. Sheba Modimo hore na o taka jwang pallo ya hao. He speaks with your ancestors O bua le badimo ba hao about you. ka wena. Ke ka hoo, That is why badimo ba hao your ancestors, ba tsebang future ya hao. they know your future or know about your future. Because le pele o tswalwa, Because even before you were Modimo born, ha a bua fela le lehodimo, o God buile le did not motho only- ya lefatsheng ka wena. God did not only speak to heaven, but he spoke to someone on earth about you. O re
o Abraham, He says to Abraham, bana ba hao, your children, they will be slaves e tla ba makgoba in Egypt. mo Egipete. After 400 years, Ka mora dilemo tse I makgolo will a mane, remember them. nna ke tla ba hopola. By that time, Ka nako eo, Abraham is long dead. Abraham o sa shwele kgale. After 400 years. Ka mora dilemo tse makgolo a mane kaofela. Then Mme he said, I will visit them. a re ke tla ba etela. And it is true, he did. Mme ka nnete a ba etela. He visited them. A ba etela. He took them out of that land. Yena ba ntsha ka hare ho lefatshe leo. On the road Tseleng to their promised land. ho ya lefatsheng la bona la He tshepiso. said to Moses, send the spies to go and check the O re land. ho Moshe, wena romela dihlwele hore di lo And lekola they went sebaka. out to check the land. Ya ba di a tswa di lo lekola sebaka. And they brought back the report. Ba kgutla ba tlisa raporoto. At least bana ba tshepahala ba. At least these ones Ba are tsana batho faithful. ba bang ha o sebetsa le bona ha ba batle ho tlisa di-report. You know, there are some people when you work with them, they don't want to bring or Some of present them them ekare wa ba before. tseba because they are sitting next to you. Some of them is like, you know them, ban ba dutse pela hao. Then they were to bring back the report. Jwale hee ne ba tshwanetse ho tlisa raporoto. And they brought the report. Ya ba ba tlisa Ho ya ka raporoto mokgwa o ba boneng maemo ka teng. according to how they perceive the situation. The report was presented before Moses Ya ba raporoto e hlahiswa ho Moshe. and before Hape the children of Israel. le pela bana ba Israel, Ditlotlolwana the great grandchildren tsa Abraham. of Abraham. The report was read. Raporoto ya bana. They said, to the land you send us, we went. Ba re naheng eo o rometseng ho yona re ile. And they explained the geographical areas. Ba hlalosa dibaka tsa motse oo. Oh, ha re kena mona re kopane leng, ha re kena mona re kopana leng, ha re fihla mona re kopana leng. That when we got to this place, and that other Ho one, tse what is ding it tsa that we dibaka, met? we brought back the fruit And to some places we went to so that you kgutlile le can see ditholwana. where we pass. Hore o tlo kgone ho bona hore re fetile kae. Then the Bible says, Mme hee Bebele e re, they said, but ba re empa we saw the enemies, re bone dira, stumbling blocks, dithibedi, lions, ditau, jackals, this and that, sena le sane. which will be a blessed hindrance for us. Tse e leng tsona dintho tse hlohonolofaditsweng Ka lebaka la hore dintho dithibedi tseo, bo rona. Because of those Re things, kekebe ra kgona ho ya moo. we won't be able to go there. As be a kai. Let us come home. We are living in recession, Re phela nakong ya ho putlama ha moruo. downgraded to junk status. Mo e leng hore re theositswe maemong ra fihliswa mokgahlelong wa matlakala. It's the time of the Jebusites, Ke nako ya Bajebuse, the Canaanites, ba Kanana, hindering us ba thibelang rona to achieve our goals. ho finyella se re batlang ho se finyella. What is the cry of South Africa? Ke eng sello sa Afrika Borwa? It's not Jacob Zuma. Ha se Jacob Zuma. We want economy in our hands. Re batla moruo Re wa batla naha o lefatshe tswe in our diatleng tsa hands. rona. We That's the want main land thing to that be we in our need. hands. Ke yona ntho e re e batlang hantle-ntle. Is that first bar? Na ebile o utlwisisa na? But yaanong But now, ho hlaha dintho things are coming and tse reng ha now re ka la batla dintho tseo that are saying if you can want le these tlo things, senya mo, you would destroy things le here. tlo senya Mojebuse You're going to destroy the Jebusite le mo Canaan. and the Canaanites. Ke ntho tse emeng ka pela rona. Those are the things standing before I just us. wanted to be relevant Ke ne ke batla hore ke bape le and bringing you dinaha. home. Mme ke utlwisa Because ba bang ba hao. rona re bua ka Egepeta, re bua ka Kanana le nana lehodimo. Because Kanana some le of- Egepeta has nothing to do with heaven. Egypt and Canaan had And you can still go to Canana today. How lemon you are not in heaven. ha o le Kanana ha o ka ya wa fihla teng La ha o o ka le fihla hodimo. Egepeta, ha o lehodimong, o Even ntso le if you mo. go to Ebile gape Egypt, you're Egepeta still on hana earth. mobung ona wa rona. Even Egypt is still right in our very own soil. E reng amen. Say amen. So as they were delivering the report, Jwale he ha bona ba hlahisa report. report yena This report, e tshwana le di-news tsa South Africa. it is exactly like the news broadcast of South Africa. How di mamela, When you listen to them,
They make you to be discouraged. Every time when you listen to the news, Ka nako tsohle ha o mamela ditaba, you can hear somebody's trying to hide something from us. o ka utlwa hantle ho na le motho ya lekang ho mpata se itseng. Ba bang ba bua haholo, ba bang ba bua hanyane. Others they speak too much, others they Ho speak na le a ntho e little. re e patelwang. But there's something that is being hidden from us. Ke se ka Modimo ana ka ba tlosa, It's like God ha can kena remove rona. them and Shame. so that we can come in and occupy. Now, Jwale, boemong bo in that situation bo ne bo tshosa bana ba Israel. that threatened the Israelites, There was another person ho ne ho na le motho e mong among the spies ka hare ho dihlwele, which were sent. ba neng ba rometswe. Remember, they were 12 Hopola ba ne ba le 12 from each tribe of Israel. e mong le e mong a emetse moloko There wa was Israel. one person taken out Ho ne ho na le motho ya ileng a nkuwa to be the part of the group of the spies. hore e tle e be karolo ya batho bana ba ileng bona dihlwele. But when they were delivering the report, Empa jwale ha se ba fana ka raporoto, majority bongata was saying, bo ne bo re we cannot go ke forward. ke ra kgona ho hatela pele, We need an alternative. re hloka ntho e nngwe re ka e etsang seng eng. But the two of them, Empa ba babedi ka which was Joshua e ne le Joshua and Caleb, le Kalepe, they said, no, ba re tjhe, hopolang, remember ke mang ya re tshepisitseng. who has promised us. Hopolang hore ke Modimo Remember wa bontata rona. that he's the God of our father. Ke Modimo yo tshepahalang. He is the faithful God. Ke Modimo ya shebileng lentswe la He is hae the God who's watching his way to hore a le phethahatse. perform Ke it. yena ya buileng. The one that spoke these things. A bua le bontata rona moholo. And he spoke to a great Ha grandfather. Modimo a ne a bua le When Abrahama, God was speaking to o ne a Abraham, bua le ntho e nngwe le e nngwe e le thekeng la Abraham. he was speaking to everything that Awesome. was in Abraham's land. How good. Ka mantswe a mang, In other words, Kalepe le Caleb Joshua, and Joshua, nthwena ya Modimo this thing le of God, promise ya Modimo and the promise was of in God, their blood. in ele mading a bona. When the mob say no, Ha bongata le mokgopo they o decided bona ba nka qeto to agree ya ho dumella with the God they've never seen. le modimo ya ba sokang ba mmona. Caleb said, Kalepe a if God delight in us, haebe modimo a thabela ho rona, re tla kena. we will go and occupy. Ha ke kenye Satan mona. I'm not involving the Ha devil ke here. kenye the hindrances. I'm not involving the thibedi. Ha Modimo If God a le ka lehlakoreng la is rona, on our side, re tla kena. we will go in. And remember, Mme hopola, Caleb was not a leader. Caleb e ne se moetapele. Moses was not, Joshua was not a leader. Joshua le ene ne se The leader moetapele. was Moses. Moetapele e ne le Moshe. Read verse number 30. Bala temane ya 30. Then Caleb quieted the people He said, shh, A re tholang ke le kgona. utlwile le buile. We have heard you You are spoken. talking too much. Le bua haholo. Le bua ka report ya lefatshe. You speak about the earthly Empa report. Modimo yena o reng? But what is it that God is O a saying? kula ke re. Yes, you are saying. Modimo yena o reng? What is God saying? O a hloka ke re. You are in need. Modimo yena o What reng? is God saying? Ho tsamaya le Modimo lefatsheng la batho ba utlwang. To walk with God on the earth of people who can Ke hear. bohlanya. It is craziness. It's madness. O reng Bishop? What are you saying, Bishop? O nkutlwa hantle. You hearing me Ho very tsamaya le well. Modimo To walk lefatsheng la with batho ba God utlwang. right here on this earth where people Ke can still hear. bohlanya. It is madness. Because batho ba ba dutseng mo. Because these people La o sitting ka re ho here, bona tlolenele ka di 100,000 ba tla o sheba pele hona. Do you hear? even if you are to say to them, come What with are you 100,000, saying? but they will look at you first Le and say, bankeng ya ka ha ke na I yona. don't even have it in But my bank mamela. account. But listen, Ha Modimo a ka re ho wena, if God was to say to nehela you, ka 100,000. give with 100,000 rand, Ka mantswe a mang, in other words, o batla o ye ho he yena. wants you to go Because to him. wena ha una ability. Because you don't have So o ya bokgoni. ho yena. Now you go to O re him. ho wena kokota. He says to you, knock. Monyako o tla bulela. The door will be open. Ke batho
batle tšhelete eo Seek for that o tla money. e You thola will find it. o e kope. You should ask for it. It will be delivered to you. Mme o tla e fuwa. Modimo God, ha a o kopa ntho when he asks something ye wena o from ka e you kgonang that you are capable yona. of, it's not the right thing. It's not it. ha e le yona If it is the ye tlo real thing, batlang God's intervention to be completed. it will be the one e tla hloka hore Modimo yena a kene ka sebele sa hore tle e phethahale. Ke ile ka rapela ka kopa ntho tse ngata ho Modimo. I've prayed and asked for a lot of things from God. Le lona batho ba tlileng ba kula. And you, the people who came here being sick. E mong ha o mrapela o ema immediately. One, when you pray for them, by Emma Hang Hang. Wa tsaya hobaneng a ema immediately. Do you know why they stand up? Target ya right Modimo a se there? yena. The target of God is not that particular Target ya person. Modimo ke wena sa emang immediately. But the target of God is you, the Actually one who Modimo stand o up bua immediately. ka wena, o bua le wena ka maemo ao. God is speaking Ah, to you ngizwa about manje. that very situation. You didn't hear me. Ho na le maemo There are a situations Modimo a that creatang God to creates. bring the message across. Who tlisa molaetsa. O kopa Modimo ntlo. You ask God for a A ba house. fa le tawa le ka next door. Then he gives your neighbor who's a drunkard a house. Le sa rapelang le o seng. The very one who never prayed Di in ile the la morning, feta fela kerekeng la utlwa bishopo a rega TV. who just passed by the church after having La heard re the bishop amen speaking la to thola me, le ntlo. and said, La ba amen, la re got the ha house. ntho ya motho ona ya sebetsa. And even said, oh, this person Ene thinks wena ka mona elsewhere. gale o rapela. And on the other side, you Ha can pray Modimo for a Lord. neletsa next door. When God gives the Actually neighbor, sending the message to you. actually rumela molaetsa ho wena. O batla ho bontsha He wants to show you hore nna that ha I ke kgethe nku ka phela. am no respecter of persons. I'm not a God of partiality. O tla ka lepe hore Hear what Caleb is saying. bona go bona, He says to them, let us go at once. Hariyeng hang hang. Ha sa bua ha ba tlo re sena. He does not want to give reason. He said, Or let us go at once hariyeng hang hang. and possess it, Mere hape for se we are well able to overcome it. hobane rona re na le bokgoni bohle ba ho hama, Why? ba ho hlola. Because we are not going to do it on our strength. Hobane re ke ke ra etsa ka matla a rona. Modimo ya butseng lewatle le lekgubedu. The God who opened up the Red Morning Sea. is- You are not hearing me. Ha Satan a o bolela hore it cannot happen. When the devil tells you, ke ke etsahala. A ko hopole bopaki. Ka lepe o re, Caleb is saying, let us go hurry, at once. hang hang. Ka mantswe a mang, In other words, that has not risen. ha re se If ke God ra said fana it, ka mabaka a Modimo a e It buile. settles it. E jwalo fela. And we are going to possess it Mme re lo hapa. and overcome it. Mme re hlole. Mamela, Listen, o bua ntho he is speaking ya the batlang thing ho e bona, that he wants e to seng see, ya e bonang. not the thing that he is looking at. Wa bona Majebuse, He can see the o bona Jebusite. He Amaleke, can see the o bona Amalekite. Bakanana, He can see the o bona Canaanites. Bahite, He can see the wa ba Hittites. bona. He sees Mara all of yena them, but o he bua ntho ya batlang ho e is bona. speaking what he Let wants us to go see. at once Hariyeng hang hang. and let us possess it Mere and let us overcome Mme re it. hlole. That is faith Seno ke tumelo. that creates a miracle. E bopa mehlolo. Let's go at once. Hariyeng hang hang. Mamela, Listen, tumelo ha e sebetse mo senang maemo. faith does not work when there are no situations. Do not be bothered O se ke wa by kgathatseha the people who look at you ke batho ba o and say, shebang. o re wa rapela. Ba ba ho wena, you Empa say why you 1, pray. 2, 3, 4, But 5 why not is happening? it that Ke mo tumelo e sebetsang teng. That's exactly where faith We works. are not hearing me. Ha o nkutlwe. Batho ba bangata Many ha ba bona people, ntho tse ding di etsala ho wena, When they see ba ya certain things happen tsheha, to you, they ba nahana laugh. Modimo ha And yo. they think that God has left you. God is not with you. You know why? What's about money? Taba ke hore The issue is, ho na le tsela eo ba kile ba bona Modimo a sebetsa ka yona. there's a manner in which they Ho saw tloha God ka working. sheko, As of I today, told
myself, I'm not interested Ha ke na kgahlego dinthong tseo Modimo a di in entseng. the things that Ke God has interested done. I'm ho dintho interested tseo ke sa di tsebeng, in the things that I do not know. tseo Modimo ka di etsang, God can do tse entsweng ke his story. those that have been done by history. I draw strength from them. Ke hula matla ho tsona. O reng, Bishop? What are you saying, Bishop? Look at the history. Sheba pale. Moshe Moses, o ne a tsamaya le Modimo. he was working with God, Ha o jwalo, isn't it? o ne a bula lewatle le kgubedu ka eng? What is it that he used to open up the Red Sea? Come on, talk to me, somebody. Bua le nna motho. Ka mora moo, After that, ke mang a kileng a bula lewatle le kgubedu e mo? who has ever opened the Red Sea? Na hobaneng o le busy ka mawatle a mahubedu? Now, why are you busy with the Red Seas? They are not a part of your destination. Ha se karolo ya patlo You are ya not from hao. Egypt, you are in South Africa, Jack. Ha o tswe Egepeta, wena o Afrika Borwa bo. And more South Africa mo. And right here in South Ha o Africa, hloke o lo bula Vaal River, ho na le ma-bridge. you don't need to go and open up the Vaal River. Ho na le If I want to go maboho. to Sasolburg, Ha o batla ha ho ke ya batle ho Soso, tsamaya hodima metsi ka tumelo. we don't want to go and walk on top of the Ke water. tsamaya hodima bridge ka koloi. I will drive on top of the bridge with the car. Is that for standby? Na emela utlwisisana. Modimo bua le Joshua. God is speaking to Joshua. O reng he? What is saying to him? O re jwalo ka ha ke ne ke na le Moshe, He says exactly the manner in which I was ke with tla bana le Moses, wena. I will be with you. Ha re dintho tse ke di entseng le Moshe ke tla di etsa le wena. He's not saying the things I did with Moses, I'll do them with you. Taba bokresteng ba rona In our Christianity, re batla ho kopitsa dintho tsa batho. we want to copy other people's things. Re fetwa di-lousy copycats And then we tend to be the copy tsa batho ba bang. of the perfect original things. Of dintho tse e leng hore di phethahetse, tsona tse e leng tsa sebele. Modimo God, ke eme pela lefika I'm standing right next to the jalo ka cross. Moshe, Just like Moses. le bule Modimo Open it, oh ha God. o le tshwara ntse le kwaleile. When you touch it, it's still shut. Bula mahlo sethoto towe. Oh, shine your eyes, you fool. Modimo ha setse ka majwe hana God is jwale. not using the stones, the rocks in this time. Ntate ke a leboha. Oh, Father, we thank you. O tla bula lewatle le lekgubedu ha leyo ka pela hao. This is not the Red Sea. You will open up the O Red Sea. tlamehile o lo There's no patala Red Sea in front masakane o of you. manganga. You Ha se must- Red Sea ena, ke masakane. You must go and pay your rents and taxes. You are stubborn. You must go and pay. This is not the Red Sea. It's rates and taxes. Ska batla ho kopa ntho tsa batho di etse tsa hao. Do not seek to copy other people's things and make them your own. Mamela, Listen. Modimo can be with you God a kamana le wena. the same way Ka yona tsela eo, a neng a tsamaya le Paulos. that he walked with But Paul. wena, But you, Ha o Paulos. you are not Paul. Why batla ho imitate Paul? Why do you want to imitate Because Paul? Modimo Because God, ha ka ba batla ho imitate anybody. he did not intend for you to imitate man kapa mang. Ebe Joshua o le a kopana le le ha a kopana le lewatle yena o kopane le letamo. Le noka. Joshua never met with the sea. He actually met up with the river. Just imagine ebe o le a tsamaya le ena a ilo batla le reinforce ka pakoto. Nahana fela if he went out to see A for a ema pela rock lewatle. and stand right before it A ba re Modimo and say, God, o no tsamaya le Moshe ke botse o tlo tsamaya le nna. you used to walk with Moses Ha and then he walked phahamisa with me. koto. And then when he Ha lifted hona up ntho e that etsahalang. knee, that nothing happened. O na tla reng? What would he have Ha ke a said? utlwa Modimo. I did not hear Ha God. ona ministry wa dikoto ha se wa hao ke ministry wa Moshe. There are no O ministry tsamaya of le the koto rod. ka hare. The ministry of the rod is the Ha o soka o one bona of le Moses. batho when they try to criticize one another. Ha o so bona ebe Batho ba batho batla ba hore o tsamaye ka nyetsana. dikoto tsa bona. They want you to Ha o take sa their tsamaye ka rod. koto jwalo ka If you bona ha don't se walk yona. with the rod just like them, then it's not the real deal. Ba ya lebala They forget hore wena you are called, that we're not being you are unique. Tsela ya hao ha se ya ntatao. Your journey Tsela ya is hao not ha the se ya same as your mmao. mother. Your journey is not the same as your mother. Le ha Modimo Even a ka when tsamaya le God wena jwalo ka
different. You walked with your mother. When How tshwana le mma. you are not like your mother. Ha e ka be modimo o batla o tshwana o batla motho a tshwanang le ntatao e ka ba ntse a khipile ntatao Want to be like the father, would have kept your father. o tletile ka ntatao history a e fedile o dila le wena because there's a next generation e carrying ko wena e lo fulfillang moraro wa modimo then. He has finished his mandate with your father. That's why he's working with you, because you are the one carrying the generation that is within you that will carry out the mandate of God O in ske wa the kopitsa future. ntho e tswang ke Bishop Zondo ga e sa etsagale o tlanana go wa lawyer Do not copy what Bishop Zondo is doing, because if it does not happen or work out for you, you'll think that Because it's how practicing yena? witchcraft, because you are not him. bothata ba rona Our problem, re batla o etsa dintho tsa batho we want to do other people's modimo things. ana batla moshe ka ba sa mmolaya When God wanted Moses, or if he ene wanted him, he modimo would ga have batle killed him. moshe ka gare go wena And God does not want Moses inside o of batla you. wena He wants you, the real you. o tsamaya le moshe ka molamu He's working with Moses with the rod. ha a fitlha go Joshua When he gets to Joshua, o go Joshua he says to Joshua, ha o batla lewatle le bulega if you want the sea Kena to ka part, hare. go inside of it. ha o batla noka e bulega If o you a want the kena river to part, you go inside it. it's the entering ministry. Ke tshebeletso ya ho kena ka hara dintho. It's not the combing ministry. Ha se tshebeletso of pointing at things. o a kena You go right inside of there, o be metsi and you become wet. ke la bona apostol o sana He was told that you go in right inside. Anna kena Then he kept on going in, metsi ha a bulege and the water did not part. ba tseba mantse ba re go kenwa ka dikoto Those who knew, they kept on saying, you go Moshe o na inside le through the lere. rod. Moses jale had yena a ga na rod. leriwo If this one does o not tla have kena a rod, jang Anna kena he kept on going inside. Anna He kena went further in, Anna and kena went further in, Anna kena and went in the more. o tla motho more give me the old time religion give me the old time religion give me the old time religion. It is good enough for me. If it was good enough for you, Ai e ka be nene le ho modimo tloha a ntse a le ka lebakeng ikipile sa up hao. until today. God would have kept you to fihlela tsatsing lena la kasheno. Kasheko le This o today. le fa so nako lo e ne le ka nako eo bokreste ba teng mosadi wa teng ona a ena berete o bone na le motshetse ka go goba moshanyana And the Christianity back then, the wife would actually iron up her kangle, and it would be so nicely ironed. o no ke ke wa rapela o sa beya ke tshole pampiri tlhogo You would not be able to pray That was without the having religion. put something on top of your head. Ine le yona he tumelo ya kgale. Religion. Bodumedi. it's men's quest to reach to God. Ke tsela ya motho ya ho finyella ho Modimo. I'll say it one more time. Ke tla e phetha hape. Religion, it's Bodumedi. men's quest to reach to God. Ke tsela ya motho ya ho But finyella ho Christianity Modimo. is Empa God's quest Bokreste to reach to man. ke tsela ya Modimo ya ho finyella batho. Jwale re batla religion. Now rona he re Motho a ba be batla proud. bodumedi. Ya mina ngiphethe ivangeli lakudala. O modala wena. When you stand before someone, they say, I'm Sis. still holding the old time religion. You are old. Wa tsa ntho e ntseng o batho ba hloye Jesu. You know what is it O that makes natla people ka to hate New Jesus? Testament. It is because o natla ka testamente e ntjha. O na sa stika ho Old He Testament. did not stick to testamente ya kgale.
Majuda The Jews, ba bolaileng Jesu the ones that ba ne ba killed apere Jesus, diaparo tsa Old they were Testament wearing the clothes that ba hloya Testament seaparo sa New Testament. and then they hated the garment of Empa Testament. before New Testament came, But before Testament Modimo ba boleletse came, re, I'm doing a new thing. God had told them, "Get and twencha." Modimo wa ka mo ke batlang ya teng ka re ke tla fitla gane. Joshua na again. Then Joshua kept on going. Then the other saying, "This one is vanishing." All of a sudden, metsi a bula. Then the water parted. Happen when it happens, it shocks you. Don't be shocked, Pastor, when you mess up along the way. Sometimes. Because you don't understand. Because on an experience. But if you use